Dear students, Namaste. On behalf of Department of Earth and Environmental Science, Dr. B.R. Ambedkar Open University, Hyderabad, I extend a warm welcome to this teleconference. Myself, Dr.Sanda Rajitha, Assistant Professor, Department of Earth and Environmental Science, Dr. B.R. Ambedkar Open University, Hyderabad. Today, we have a very insightful program on the topic of earthquakes, definition, classification, and distribution of earthquakes, which is chosen from the BSc Geology, Geography and the MSc Environmental Science students of the Dr. B.R. Ambedkar Open University. Now, I have the privilege of introducing our esteemed subject experts in the studio. My left side, two subject experts are here. Now, I am introducing our subject experts. Our first subject experts, Dr. Shashidhar sir. He is working as Scientist E at the CSIR National Geophysical Research Institute, CSIR, NGRL, Hyderabad. The university felt that the Dr. Shashidhar sir is an appropriate expert to deal with the current topic as he is working on this subject, and the university thanks the Director, CSIR National Geophysical Research Institute, NGRL, Hyderabad for permitting of Dr. D.Shashidhar sir to be here with us to discuss the today's topic. He is a distinguished seismologist whose research focuses on earthquake source studies, waveform modeling, borehole seismology, earthquake source characterization, stress inversion and three-dimensional seismic velocity imaging using local earthquake tomography. One of his major scientific contributions is his research in the Koyana-Warner Reservoir Triggered Seismic Zone, where his work on earthquake focal depth estimation provided valuable scientific inputs for India's deep drilling program. He has also played a key role in establishing India's first dedicated borehole seismic network and successfully led the Indo-Norwegian collaborative program on micro-earthquake studies. And Dr. Shashidhar sir has published more than 45 research papers, national and international journals. He has also actively participated in earthquake awareness programs across Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka and also Maharashtra, and creating awareness about earthquake preparedness and disaster mitigation among the public. In recognition of his outstanding scientific contribution, Dr. Shashidhar sir was elected as an Associated Fellow of the Telangana Academy of Sciences. He was also awarded the prestigious fellowship, that is CSIR Raman Research Fellowship, under which he carried out collaborative research at the GFZ German Research Center for Geosciences, Potsdam, Germany. We are indeed next, our second subject expert is Professor Srinivas Bichal sir. He is Professor and Head Department of Applied Geochemistry, Faculty of Science and University College of Science, Osmania University, Hyderabad. He is also serving as the Member Secretary of the Telangana State Eligibility Test, TGSET. The Professor Srinivas sir has been teaching at Osmania University for several years and he has made remarkable contributions to teaching, research and academic administration. He has successfully completed 6 major research projects and 3 consultancy projects, and he has also authored course material for Dr. B.R. Ambedkar Open University in both medium English and Telugu, contributing significantly to open and distance learning. During his distinguished academic career, Professor Srinivas sir has served in several important administrative positions. He has organized 8 national workshops and symposia, and he has published more than 25 research papers. Dear students, the whole program for 60 minutes
The 40 minutes will be dedicated for in-depth discussion led by our subject experts. The remaining 20 minutes will be open for questions and answer session, where viewers can interact with our experts and they can clarify their doubts. Please call on the number 040-23680456. I repeat once again, 040-23680456 for interacting with experts. Dear students, please ensure your questions are related to today's topic only. Now, first subject expert Dr. Shashidhar sir will brief you about today's topic. Sir, will proceed, sir. Namaste అండి. ఈరోజు మనము earthquakes. You know that earthquakes are one of the natural disasters. అంటే అమాంగ్ మనకు సైక్లోన్స్ కానీ ఫ్లడ్స్ కానీ వోల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ కానీ ఇలాంటి వాటి నేచర్లో మనకు ఇలాంటి డిస్ట్రక్టివ్ ఈవెంట్స్లో ఎర్త్క్వేక్స్ అనేవి కూడా ఒక రకమైన న్యాచురల్ ఫినామినాతో వచ్చే ఒక రకమైన డిస్ట్రక్టివ్ ఈవెంట్స్ ఇవి. సో వీటి మీద మనం ఈరోజు కొన్ని బేసిక్స్తో పాటు అసలు ఎర్త్క్వేక్స్ అనేవి ఎక్కడ వస్తున్నాయి, ఎలా వస్తున్నాయి అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మనము. సో ఇక్కడ మీరు ఈ యానిమేషన్ చూసినట్టయితే అసలు వరల్డ్ వైడ్గా భూకంపాలు అనేవి ఎక్కడ వస్తున్నాయి అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఇది ఒక 1 minute యానిమేషన్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ సీ ద లొకేషన్స్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్స్, దోస్ స్పాట్స్, ద సర్కిల్స్ షోస్ ద లొకేషన్స్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్స్ వరల్డ్ వైడ్. సో బేసికలీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఎట్ సమ్ మార్జిన్స్. So those are called boundaries. These are plate boundaries. Now you can see the timeline which is running now. We are at 1990s. It is finished now. So 100 years of seismicity is shown in this animation. This is just to show worldwide how earthquakes are, where earthquakes are occurring. Okay, now we are going into the much more details of earthquakes in today's presentation. Now I come to know that these are the major objectives of today's presentation, where we are going to introduce about the earthquakes and what is the definition and the classification and the causes of earthquakes, and then the distribution of earthquakes. Then it is a simple, now this image shows what is an earthquake and how it is occurring. You can see that suppose if there is a weak zone, there is a fault line where the two blocks are adjacent to each other. Now due to a sudden disturbance, okay, some amount of energy is releasing in a fraction of time. So that's why, so this is associated with the faulting or breaking of rocks. So the earthquake where it is occurring, that point is called the hypocenter, which is at the subsurface at some depth, and vertically when you project that point onto the surface, that is called the epicenter. So now where the earthquake has occurred, that we know that is fault line. Now this is the hypocenter and epicenter, which is shown in the image. Now again there is a general definition, due to sudden trembling of the ground caused by the crustal movement. So that's where the earthquakes occur, and the scientists who study these earthquakes are called as seismologists. So scientists they discovered that over a period of time that about 1 million earthquakes are occurring each year. And now this is just to show that internal structure of the earth. Sir, the right side, yes sir. Before going ahead about the interior of the earth, for the students and all the viewers, I would like to just ask you, whenever we read a newspaper about earthquakes, yes sir, the main focus will be on the epicenter. Correct. No one will be talking about the focus. The focus point is beneath the ground. Correct. It is only of use for the seismologists. Yes. So we only talk about the epicenter, which is on the ground. Yes. So that is very useful. Whenever you read a newspaper, almost daily or alternate day, we only it is printed, sir. The epicenter word is printed in general because it is on the ground. Correct. Yes sir. So again, as sir pointed out correctly,
So normally we only talk about the point epicenter. Epicenter is just if you take an example that in 2001 there is a Bhuj earthquake. So Bhuj is a place in the Gujarat state. So that is called an epicenter, just for an example. And now if you see in this next image, that internal structure of the earth is shown here, where broadly the earth is classified or characterized by 4 types of zones or layers here, which is from the upper portion. If you see, it is crust, then mantle, we have outer core, and then we have inner core. And the depths of each layer is also shown here. And the left side animation shows that whenever there is a release of energy in terms of earthquake, suppose there is an earthquake, some energy is released. It is released, it will be propagated in terms of seismic waves. Now you can see how the animation shows how the seismic waves are propagating or transmitting from the earth, internal structure of the earth, and it is also reaching the other part of the globe. So it depends on the magnitude of the energy. If the magnitude is more, then the seismic waves will propagate at farther distances. So yeah, one more thing. Whenever again we go to newspaper, which are local, very like whenever there's earthquake, papers will publish. There are a lot of debate, news, everything. They talk about only epicenter and the magnitude. Yes. The only 2 items are published everywhere. Without any science background, also people can understand what is an epicenter and what is magnitude. So magnitude is the amount of energy released. Yes, yes. Is it sir? Correct. So it is only the amount of energy released. It is a physical quantity. Physical quantity. Yes. Like it is measured from 1 to 10. Yes, mostly. Yeah. Mostly 1 to there 10. Is no upper limit, sir. Yeah. Here one point is that theoretically there is no upper limit, but physically when we formulate, because our continental plates are definitive, where they have direction and the surface area. So based on that, so far the largest magnitude that Earth has witnessed is 0.5. Yeah. So yeah, in that way we can consider. One more point I'd just like to add here. Magnitude of 1 and 2 means it is not just 1, it is 10 times. It is, yeah. Whenever there is a 1 unit in the increase in the magnitude, it is the 10 times of energy is getting released more. So it is an exponential scale, logarithmic scale. So that is why when the number is more 3, 4, 5, the exponential energy is getting released. So the destruction is also higher. So 1 to 2, magnitude is higher. When we talk about the earthquake, we say 3. Means okay, people say only 3. When you talk about 4, the energy is 10 times more. Yeah. So the destruction cost is also more. For example, a 4 magnitude earthquake can release suppose 10 units of energy, then the 5 magnitude is going to release 100. 10 to 10, that is 100 times more than the 2 units less when you compare with the 3 magnitude. Yeah. So this is for general understanding, like how the magnitude is measured. Yes. Sir, so can we predict the earthquake, sir? Yeah. Madam, prediction based on whatever the present scientific infrastructure that we have, absolute prediction is not possible, but there is a probability. We can forecast earthquakes at some locations where the well monitoring of where there are networks are set up and well monitoring is going on. So at that kind of locations we can at some probability say that earthquake may happen, but we cannot exactly tell that on the same date at the given time and place we cannot exactly predict. Not only that, I think based on plate tectonics, wherever there are plate boundaries, there is already seismic zones are already recorded and they are printed. Based on those seismic activity, the zones, we can try to predict. But as sir said, we cannot directly tell what is the time and time. Yeah. It's only a probability. We can't exactly tell when would be the time and date. We only predict, but many times it may not happen, sometimes it may happen. Yes, sir. Again, going back to the origin of earthquakes to understand about, then we can say that now if you go back 200 million years of age,
then all the continent was together. As the time progressed, it is broken up. So the present, we have 7 major continents, and then we have several minor continents, and probably about 16 plates are contributing to the kind of continental drift phenomena or plate tectonics phenomena. So that's what is shown here. And then what is behind this? Why the continent is breaking up? The major phenomena is the mantle convection. So what is happening? A lot of heat is getting generated at the center of the earth. So that heat is slowly transmitting to the upper side, to the surface of the earth. So that is driving the brittle portion of the earth to move on the mantle. So this is called mantle convection. So this is the major phenomena for the plate tectonics, which is the breaking of the continents is happening. Yes, sir. Before you proceed, because the students are new to this subject. Yes. In plate tectonics, we say a plate. Plate means total crust and a part of mantle. Yes. A plate consists of total crust and a part of mantle. Upper mantle. This plate which is moves called on, a lithosphere. Yeah, Sir. Yes. Which moves on a very fluid part called asthenosphere. So yes. What is the force driving these plates is, as just sir told you, heat is generated and there are convection currents. Those convection currents are moving the plates. Yes. Now, in this image you can see there are boundaries between the continents. You can see different types of boundaries. They are marked in red color, blue color, or dashed lines. Now we will come into those details. What are these boundaries? Now, as in the previous slide, you have seen that there are boundaries. So between the plate boundaries, there is a possibility of movement of plates in general. 3 kinds of types of plate boundaries are there. More complicated movement is also possible, but in general, in simple terms, we have divergent boundaries, convergent boundaries, and then the transform boundaries. Divergent boundaries are called more destructive, sir, because as you know, at divergent boundaries, plates are coming together, they are colliding each other. That is why if you take an example that Eurasian continent is there and Indian plate is there, they are colliding with each other, and the Himalayan mountain ranges are coming up. The best examples are Himalayas. Yes, the best example is Himalayan ranges, where the material at the plate boundary, they buckle up and then come upward. So that is the divergent boundary. Convergent, sir, that is convergent. That is convergent boundary. Yes, sir. That is convergent boundary, where the plates are coming together and colliding each other. And opposite to this, that divergent boundary is there, where the plates are moving apart each other. And at that boundary, new crustal blocks or material is forming there, added up. So, and another kind of possibility is the transform boundary. What is happening at the transform boundary is that the plates run past each other with reference to that plate boundary, but there will not be any new material is coming up or neither created or destroyed. So that is what the transform boundary is. Can I add something? Yeah, please. Like when you talk about plate boundaries, convergent boundaries, as sir told that they were 2 plates made. Maybe they are continental plate or ocean plate. Convergent boundary. Correct. In divergent plate boundary, mostly they are below the ocean surfaces, where new material is continuously being added and the plates are moving apart. Yes. In transform boundary, mostly they are continental plates. They slide past each other. Yes. And no new material is created or no new material is destroyed. So these 3 types are major types of plate boundaries, and there are other complex also. Phenomena is also happening. Yes, sir. As sir mentioned, at convergent boundaries, 3 things can happen. At oceanic crust, only oceanic crust 2 plates can meet together, or at the continental crust and an oceanic crust, that can also collide each other. And continental collision can also happen. 3 types of collision. Continental plate collision,
continental oceanic plate collision or oceanic plate collision. Yes, sir. This is an example what happened with the Indian plate. Yeah. So as I mentioned that millions years of back all the continent was together. So now you know that millions of years back slowly the Indian plate has come to this position now. Now it is slowly and it is something like 40 millimeters per year is colliding with the Eurasian continent. Yeah. As when we talk about this, there could be like we also have to have some idea of about plate tectonics and what all happened millions of years ago. Millions of years ago, India was along with Antarctica. It slowly started moving northwestward, yes. And it collided with the Tibetan plateau. When it collided with the Tibetan plateau, because they are two continental plates, they collided each other and the material started rising, and this created the formation of Himalayas. Yeah. So this is how the Indian position changed from millions of years to present year. Still now the Indian plate is buckling up below the Tibetan plateau, causing the Himalayas to rise slowly, about 40 millimeters per annum. Yeah, since the density of the Indian plate is less, so it is kind of subducting but not subduction. Yeah. It is a collision. It's a collision. Yeah, plate continental plate collision. So again just now we have seen then what is an earthquake. So sudden whenever there is a crack in the rocks, so that gives an energy. Okay, so what is happening when the energy is coming up? So this follows a law. So suppose there is a horizontal layers are there below the surface. So over the time period the stress will be building up. So but after certain point of time, when the stress exceeds some limiting point, then the breaking is coming up. So that is defined as the rebound model here. Yeah, so if I can explain in simple terms, when you stretch the rubber band, it will stretch to some extent. Again, if you stretch below its elastic limits, it will break down. It breaks. Yes. So similar kind of thing also happen here. Also happening at the subsurface, at the layers. Yeah. And now just now we have spoke about the plate boundaries, sir. So similarly what is happening is whenever there is a fault, it is not all the time earthquakes are occurring only at the plate boundaries. We are also having earthquakes at the middle of the continents. Yeah. So where there are faults are there. So at these faults or at the fault boundaries, we have a kind of scenario that three things can happen again. The one block can slide down past each other. So that is called the normal movement. So when the block is overriding the other block, that is called the thrust mechanism or reverse mechanism. And like transform boundary, there is a phenomena called strike slip phenomena, where the two blocks move each other side by side. So these examples are here. Now what a fault is like, where there is a visible movement. So many times there could be movement, but it is not visible. Yes. So this is fault. So whenever there is a fault, it indicates there is some movement along the fault. Yes. And now just go back in the history, sir, how earthquakes are recorded. So in 132 AD, there is a Chinese scientist. It is popularly quoted in seismology. Then 132 AD, Chang Heng invented a mechanical type of instrument where it able to detect earthquakes. Okay, a simple phenomena where in all 8 directions there is a kind of ball is in some dragon's mouth, and there is a frog sitting below. So suppose there is a direction in the northeast, so the ball is probably going to fall in that frog's mouth. Okay. So that is indicating a rough idea that the earth has moved in that direction. So this is the start of the seismology. That was very long back, 132 AD. Yeah, it is. Is it available, sir, now? It is only like, you know, kind of. It has changed many times. Many times now. Okay. This has evolution has taken place. I am showing you in the later slides how the digital new modern instruments look like. Like about
seismographs, earlier we had very few seismographs at some mentioned places like NGRL and other places. Yes. Now the government has taken initiative and a seismograph is placed in every mandal. So the recording has become easy. Even slow, very minute movements of the earth are also recorded, and they are benefiting the scientific community in predicting and in analyzing what is happening below the earth. Yeah. Yes, sir. Sir, this is again to continue how the seismograph, the present day instrument has evolved. So there is a large mass which is coupled with the spring, and there is a pen attached which is writing continuously, and a drum is there where the paper is A graph paper. It's like ECG is paper. attached. It's a Yeah, ECG it's paper. a kind of ECG. Yes. And due to a phenomena, physical principle called inertia, the mass don't move whenever there is an earthquake. It cannot move due to heavy mass, and that relative motion is recorded on the drum. So Yeah. this is how the earthquakes recording has started. Now again, let me add something to you. It's similar to an ECG. Like yes. people know that whenever the graph is straight, the Yeah. person is dead. Yes, So yes, here also, whenever there are no earthquakes, that means Yeah. nothing is happening inside the earth, and something very destructive can happen. So yeah. all the movements are even the slightest movement. I believe that a big truck while going through this nearer to this instrument, that is also That recorded with creates- minute markings. Zigzag So, lines. So yeah, zigzag the lines. record of the heart movement is called cardiogram, This Yes. is whereas the earthquake record is called the seismogram. Yes, sir. And record wise they look like kind of Similar. going, the wave is Yeah. going up and coming down, peaks and troughs. So yes, sir. And now how just now I have explained, madam, how the seismograph works. We can now modern day instruments looks like this, where we have to record the complete motion of the ground. We have instruments in all the three directions, like vertical movement and both horizontal, east west and north south. So these are the three. These are also kind of early instruments which are set up in Hyderabad Observatory in NGRL. And now this is the modern day seismometer. It is a kind of all the three. Now you have seen in the left side image that three instruments are there for each direction. Now all the three components are at one place. This is how the big is this instrument, sir? Sir, it is like 1 feet in height, not even 1 feet, 10 inches, Okay, and then probably 6 to 8 inches wide, okay. So And, it's easy to carry and place everywhere. and could be around 10 to 15 kgs. Okay. Even now it is much more simple instruments are coming up nowadays. So this is the lengthy unit that you see in the image is the borehole sensor, where we have deployed about 1.5 kilometer deep in the earth at the Koina region to monitor the reservoir triggered seismicity. So this is sir, we have shown that record how the seismogram looks. But now seismogram is nothing but the seismic waves. Seismic waves are two types, body waves and surface waves. So this here the animation shows the body waves, how the P wave is behaving, and the S wave, is- both are constituting the primary waves, and then the body waves, and then the surface waves. And here you can see the surface wave particle motion is much more complicated and giving a kind of vertical motion on the surface. That is why these are more destructive. Whenever there is an earthquake, the more destruction is Surface. due to by surface waves. And at the bottom you can see an example. We'll show this animation to understand how whenever an earthquake and how the earthquakes are getting recorded on the surface. Sorry. That yellow portion is the subsurface, and there is an earthquake now, and slowly the waves are starting transmitting. They are passing through the internal structure, and now it has recorded. Station. And accordingly you can see the seismogram. Yeah. The red color is the P wave, and then now S wave has come, and then slowly the surface waves are still reaching the station, Okay. and then we are coming up with at the record we are coming up with the surface waves.
So these are the how a seismogram is getting recorded on the instrument. Actual working of a seismograph. Yes, yes. And now it is a kind of analog record at Hyderabad Observatory, again NGRL. So where on the photography paper it has been recorded. So this is the Koina when the 6.3 earthquake has occurred in 1967. Immediately the observatory started functioning. This is one of the aftershock of that earthquake. And then the digital record. So the present day digital record looks like this, where we can zoom and then see many waves and then pick phases, locate and do many things. So this is a digital record. The location is from Andhra Pradesh, Pulichintala. And this is just to show, sir, nowadays we are also having some locations like tremors are happening. Yes. Even in Hyderabad, like Vanasthalipuram, Borbanda, people feel the sound and sudden jerk. So that is due to tremors. So this is just to show the image. There is only, you can see that 1 second, everything happened. Yeah. All the body waves are there, surface waves are there within 1 second. These are very shallow events, and due to the hydrostatic pressure, the tremors are coming up. Just to show, in Karnataka, Gadakeshwar, this thing happened. So we have visited the place and Before you are talking about shallow events. Yes, There yes. are in earthquakes also there are two types of basically depending on the depth. One are the deep earthquakes, and there are the shallow ones. Yes, Which yes. are more destructive? Sir, it depends on the energy. The more energy is getting released when the focal depth is deeper. Much deeper earthquakes. Yes, because the stress accumulation will happen at the deeper section. At the shallower section, it is due to mainly at the very shallower layer, which is insignificant, and the probably kind of hydrostatic pressure is adding to that stress. So that is why. But whenever the earthquake shallow in the sense 6 to 10 kilometers, that can also cause much of the damage. But as you said, those earthquakes which are starting at very great depths cause Yes. lot of destruction. But those earthquakes which are starting about 6 below 10 kilometers, they cause less destruction. But other parameters are also included apart from the Like magnitude, depth, yes, magnitude, and the and then local the- geology also plays a major role Yeah. in causing the Yes, yes. destruction. Like deeper earthquakes, suppose Moho is roughly about 30 kilometers. The more deeper, like 30 and beyond. So sometimes they may not cause any Reach. damage, sir. They may The not reach the magnitude is surface. the magnitude is more, but they are not causing any damage on the surface. They But may not reach the surface. yes, they can reach, but the surface waves can damage less Okay. than compared to the shallower sections like 6, 10, 15 kilometers depths. సమ్ టైమ్స్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఇంటర్నల్గానే ఉంటాయి కదా సార్, అంటే బయట వచ్చినప్పుడు మనకేం డ్యామేజ్ అవ్వదు. Yeah, so, see, daily many earthquakes do occur, madam, at these Yes. active zones. Okay. But due to their magnitude size is very less, we don't feel them. Okay. But they are occurring and the instruments are getting recorded. ఓకే సార్. So again, sir, మనం ఇప్పుడు ఇంతకు ఎట్లా ముందే గుర్తుపట్టాలి earthquake ఎక్కడ మనం, వచ్చింది, ఎపిసెంటర్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవడానికి పనికొస్తుంది. ఓకే. మనం ఇంతకు ముందే ఎపిసెంటర్ అని అన్నాము. సో హియర్ వాట్ సైస్మాలజిస్ట్ విల్ డూ, వెనెవర్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎర్త్క్వేక్, మనకి ఇక్కడ ఒక సైస్మోగ్రామ్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు ఒక స్టేషన్తోని ఆర్ మనకు టు లాజిక్ అంటే కరెక్ట్గా మనము లొకేషన్ కనుక్కోవడానికి ఏంటంటే వీ నీడ్ అట్లీస్ట్ 3 రికార్డ్స్. ఓకే. So whenever we have 3 records based on the travel times of the body waves, we can exactly locate where the earthquake is. Okay. So that is Time and what velocity, we can draw the circles, and wherever And the then 3 circles meet, that looks to the be an intersection epicenter. of these 3 circles will give us the location. That is what called the epicenter is of earthquake. These circles are based on the Distance. and time. Yes, Time, exactly. the velocity and the time. Time, correct. ఎర్త్క్వేక్స్ అనే సమ్ ప్లేసెస్లోనే వస్తాయి అనేది ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చా సార్ మనం ముందుగానే? యా, నవేడేస్ ఇప్పుడు సైస్మిక్ మానిటరింగ్ మనకి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి యాక్చువల్గా ఎక్కడ ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తాయి అనేది మనకి ఇప్పుడు తెలుసు. అంటే ఇండియాలో కానీ వెన్ యూ టేక్ గ్లోబల్లీ ఆల్సో వీ నో ఎర్త్క్వేక్స్ డూ అక్కర్, బట్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ టైమ్ అండ్ లొకేషన్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ప్రిడిక్ట్. ఓకే సార్. సైస్మికలీ యాక్టివ్ జోన్స్ లో ఎక్కువ వస్తాయి. ఎక్కువ వస్తాయి. హిమాలయన్ రీజియన్ తీసుకుంటే కనీసం అక్కడ ఎవ్రీ డే ఆర్ ఆల్టర్నేట్ డే చిన్న చిన్న ప్రకంపనలు వస్తూనే ఉంటాయి.
అదే మనం క్రేటానిక్ పార్ట్ దిస్ సదర్న్ ఇండియా చూసుకుంటే ప్రకంపనలు అనేవి ఉండవు, ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తూ ఉంటుంది. సో సెస్మికలీ యాక్టివ్ జోన్ ఆర్ నాట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ టు సే వెదర్ ది earthquakes happen or not. Yes. This is again one of the very early seismograms, one of the first seismograms, analog seismograms recorded in German Munich area, San Francisco area. And then I just, sir, again మనము earthquake locations గురించి మాట్లాడుతున్నాము. సో మీరు అన్నది ఈ గ్రాఫ్ నుంచి చెప్పొచ్చు మనము. ఓకే. అంటే పీ వేవ్ ట్రావెల్ టైం మనం రఫ్గా ఏంటంటే ఒక సెకండ్కి 8 కిలోమీటర్లు అది ప్రయాణం చేయగలుగుతుంది అనేది మనం ఇట్ ఈస్ దేర్, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మెజర్డ్ ఇట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్, బేసికల్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద పీ వేవ్ అండ్ ఆల్సో వీ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎస్ వేవ్ ఆల్సో. సో ఈ 8 సెకండ్ అనేది మనకు ఈ వెలాసిటీ తెలిసినట్టయితే, టైం తెలిసినట్టయితే డిస్టెన్స్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు మనం. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ప్రిన్సిపల్ వీ కమ్ టు నో వేర్ ద లొకేషన్ ఇస్, వేర్ ద ఎపిసెంటర్ ఇస్. ఇది అంటే ఇండియాలో ఉండి కూడా ఏ దేశంలో వచ్చింది, ఎక్కడ వచ్చింది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఈ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఇండియాలో వస్తే ఇండియా వాళ్ళే చెప్పాలి, లేకపోతే ఇండియా వస్తే యుఎస్ వాళ్ళే చెప్పాలని ఏం లేదు. ఇప్పుడు సేమ్ టెక్నిక్ ఇస్ యూస్ అండ్ యూ క్యాన్ ప్రీడ్ ఎక్కడ వచ్చింది అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పగలం. దీస్ ఆర్ ఆల్ స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ సార్ నౌ. సో గ్లోబల్లీ వీ ఫాలో దీస్ principles to understand earthquakes, or to measure epicenters or magnitude. There are now standard formulas are there, principles are there. Sir, in general గా మీరు ఇంతకు ముందు అన్నారు ఎపిసెంటర్ అనేది మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం అనేది. అట్లనే ఏమవుతుందంటే మనకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ మధ్యలో కూడా చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్టుగా ఒక ఎర్త్క్వేక్ నుంచి ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది అనేది చెప్తుంది అది. కానీ ఇంటెన్సిటీ అనేది దానికి డిఫరెంట్గా సర్ఫేస్ పైన ఎంత డ్యామేజ్ అయిందనే దాన్ని బట్టి ఇంటెన్సిటీ అనే పారామీటర్ని మనం యూజ్ చేస్తాము. ఇంటెన్సిటీకి ఏంటంటే ఒక స్కేల్ ఉంటుంది, అంటే ఆ షేకింగ్ ఎంత ఉంది అనేది 1 to 10 ఒక స్కేల్, మోడిఫైడ్ మెరకిల్ స్కేల్ అని ఉంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఆ వైబ్రేషన్ కానీ, షేకింగ్ కానీ, డ్యామేజ్ ప్యాటర్న్ కానీ మనం ఇంటెన్సిటీ మాట్లాడతాం మనం. వేరేజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఏంటంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఇఫ్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ magnitude, if suppose there is an earthquake at the Maharashtra region, okay, and we are recording at Hyderabad, or it is also recorded say in US, somewhere in the US, magnitude remains the same because there is a record, we have an amplitude. So based on the amplitude we are measuring the magnitude. That's why it remains constant. Whether you measure it at US or at India, the magnitude remains the same. But intensity, since the earthquake has occurred in Maharashtra, near the epicenter, the intensity will be more. It will not be away from it, and as the distance progresses, there will not be any damage. So intensity might be very less. Okay, so that is what the one parameter among for earthquakes. So generally, like magnitude of 3 or 4 can be felt by the humans. Sir, yeah. Below 3, I think is called minor earthquakes. It cannot be felt by the human beings. Yeah, normally for magnitudes kind of 3, 3.5 and less than that, the vibrations are not felt. Not felt. So that is why people don't feel, but there is a record, we can say, based on the record. But as the magnitude increases, like it reaches to 4 or 4.5, then the ground shaking, people will feel that vibrations. Like we have seen the videos that sometime back in Venezuela. Correct. Sir, like what happened, it was a very like high magnitude earthquakes. Yes. In a span of very less than a minute, 2 earthquakes happened. Yes. So the magnitude is very high. The intensity caused the destruction was also very high. That could be felt by many people. Sir, we are coming to that. We have a slide. Yes. It is also called the earthquake doublet, because the size of the magnitude are very close, and the location of the earthquakes is also very close. Not only that, as you said, the time. Just within 39-40 seconds, the 2 earthquakes are happened. Now, sir, the magnitude here, this graph shows at each increase in the 1 unit of magnitude, how the energy is getting released. So 10 times more each time. Since it is exponential in terms of energy,
So as the magnitude increases, more energy is getting released for the higher magnitudes like 4, 5, 6. Suppose there is a 4 magnitude. So 4 magnitude is 10 times 10 units of energy. Then 1 unit you increase, like magnitude 5, the energy is multiplied by 10 times. So that's the magnitude. It is not a simple scale, it is a logarithmic scale. Yes. So more and more it is released from 3 to 4. 3 is 10 times less than 4. Yes, sir. Yes. Now we know that epicenters we are able to locate. Now globally, if you see at the plate boundaries, the red marks are the locations. These are probably for the last 100 years we have plotted. Now you can see the red dots are defining a kind of zone or seismic belts, we can call it as. So most of the earthquakes are concentrating at the plate boundaries, because plate boundaries are always in motion. As we mentioned, there are kinds of possible movements are happening at the plate boundaries. So these are called seismic belts. But in the below image, when you see magnitude 8.0 and above, these are called great earthquakes. So these great earthquakes are occurring also at the plate boundaries, mostly at the Pacific circumbelt. Yeah. So As which Madam is was more asking, active. can you tell where the earthquakes happen? These are the These are the places on the where- globe. These are the places where frequent earthquakes can happen. So this is for just information, like people can try to know which are most active zones Yes. for the earthquakes. So సరే again- ఇప్పుడు ఎర్త్క్వేక్ ఇప్పుడు 4.5 5.6 అని వస్తుంది సార్. సో హౌ టు క్యాల్కులేట్ వాట్ ఈస్ ద 4.5 ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు? So that's why we said, madam, based on the record, we have an amplitude. So we are measuring the amplitude and taking the surface area, how much it has been involved at the fault line. Then we are coming up with a unit. Okay. So it is a number actually. That Right. number denotes how much energy has ఎంత released. ఎనర్జీ రిలీజ్ ఎంత దాన్ని దాన్ని బట్టి బట్టి. 3 or 4 దాన్ని బట్టి అంటే గ్రాఫ్, నాట్ ఓన్లీ గ్రాఫ్స్, గ్రాఫ్ ఇస్ ఓన్లీ మూవ్మెంట్. మూమెంట్. Yes. యా That ఎనర్జీ is- మెజర్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. Yeah. In the graph only we are taking the maximum, the amplitude, Okay. the maximum Peak. peak, and then computing the magnitude. ఓకే. So this is just to say how many earthquakes are occurring in a year. Worldwide it is. So there is a chances of one earthquake of magnitude 8. It is not that it has to come compulsory. ఒకటి ఉండొచ్చు, ఒకటి ఎక్కువ ఉండొచ్చు, అసలు ఉండకపోవచ్చు, బట్ there is a chance of at least one magnitude of 8. సరే ఈ గ్రాఫ్ లో మనం చూస్తే కనుక 8 కంటే ఎక్కువ ఒకటే అంటున్నారు, కానీ చిన్నవి చూడండి ఎన్నో ఉన్నాయి. చిన్నవి 2 చాలా నుంచి 3 వరకు Correct. ఆల్మోస్ట్ రోజుకి 2 3 4 వస్తూనే ఉంటాయి ప్రపంచంలో. ఇంతకుముందు మేడం అడిగారు సార్ చిన్న ఎర్త్ క్వేక్స్ ఫీల్ అవుతారా అనేది. హియర్ యూ కెన్ సీ మేడం వెరీ మైనర్, అంటే 2 to 2.9 కానీ ఈవెన్ 3 to 3.9 వరకు కూడా. సో మెనీ 1,30,000 3 to 3.9. సో అంటే రోజుకి ఎన్ని వస్తాయి చూడండి, 10-15 లాగా వస్తుంది. yes, and 2 to 2.9 there are 1 million or 13 million. Okay. ఇన్ గ్లోబల్లీ హైయెస్ట్ ఎర్త్క్వేక్ ఎక్కడ సార్ మనకి? అది 9.5. సర్కమ్ పసిఫిక్ సర్కిల్ లో సార్ చూపించారు కదా, రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటారు. రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్. దాని చుట్టూ ఎక్కువ ఎర్త్క్వేక్స్. చిల్లే అనే ప్లేస్ ఉంది మేడం. చిల్లే. ఓకే. సో అక్కడ 9.5 19 లాస్ట్ టైం అక్కడ వచ్చింది 9 మోర్ దెన్. ఇన్ ఇండియా సార్? ఇండియాలో ఇండియాలో 8 వరకు వచ్చాయి. 8. ఓకే. గ్రేట్ అస్సాం ఎర్త్క్వేక్ ఉంది మేడం 1950. ఓకే. రీసెంట్ గా లాతూర్ లో వచ్చింది 92 లో భుజ్ ఎర్త్క్వేక్. భుజ్ ఎస్ 7.5. సో దిస్ ఈజ్ ఇండియన్ సినారియో. మీరు సేమ్ రెడ్ డాట్స్ అనేవి ఎర్త్క్వేక్ లొకేషన్స్ అన్ని. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్టుగా ఇండియా ప్లేట్ అనేది పైన ఆ టిబెటన్ ప్రాంతము, అంటే దాన్ని యురేషియా ప్లేట్ అంటాం మనము. ఆ రెండిటి మధ్య బౌండరీ, ఈ రెడ్ డాట్స్ ఉన్నవన్నీ కూడా ప్లేట్ బౌండరీని డిఫైన్ చేస్తున్నాయి. సో మనకు ఇండియాకి సంబంధించి అత్యధికంగా ఎర్త్క్వేక్స్ ఆ ప్రాంతంలో వస్తుంటాయి, హిమాలయన్ రీజియన్. అండ్ ఎట్ ద సబ్డక్షన్ జోన్ కింది వైపు తీసుకున్నట్టయితే మనకు మిడ్ అట్లాంటిక్, మిడ్ పసిఫిక్, ఇండియన్ ఓషన్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఇంతకుముందు మీరు అడిగినట్టుగా దీస్ ఆర్ ద ప్లేసెస్ వేర్ ద మేజర్ ఎర్త్క్వేక్స్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ఇండియన్ రీజియన్. అక్కడ కూడా మనకు ముజాఫరాబాద్ 2005లో వచ్చింది అది.
అదేంటంటే పాకిస్తాన్ అండ్ ఇండియా మధ్య బార్డర్ లో వచ్చింది కాబట్టి. ఇంకో పాయింట్ మిమ్మల్ని అడగాలంటే, ఇప్పుడు కోయినా గురించి మీరు అన్నారు కదా, రిజర్వాయర్ ఇండియా, ఇట్లాంటిది ఇండియాలోనే ఉందా, ఇంకా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉందా? ఉన్నాయండి, కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. మనకు యుఎస్ లో కూడా కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని డ్యామ్స్, మనకు ఫస్ట్ లేక్ మీడ్ అని ఒక ప్లేస్ ఉంది యుఎస్లో. అక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ రిజర్వాయర్ ఇండ్యూస్డ్ సైస్మిసిటీ అనేది లేక్ మీడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఎస్, అంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు రిజర్వాయర్ ఇండ్యూస్ అంటే కోయినా డ్యామ్ లో వాటర్ లెవెల్ 200 మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సైస్మిసిటీ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. దాని సర్ఫేస్ ఏరియా అండి, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ 2.3 క్యూబిక్ కిలోమీటర్స్ అది. సో మనకు డ్యామ్ హైట్ వచ్చేసి 103 మీటర్స్ ఉంటుంది కోయినా దగ్గర. సో ఈ ఎక్కువగా ఏంటంటే మనకు రిజర్వాయర్ డ్యామ్స్ దాదాపు 80 మీటర్స్ కానీ 100 మీటర్స్ కానీ ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు అది ఎక్కువ క్వాంటిటీలో వాటర్ని రిజర్వ్ చేసుకోగలుగుతుంది. సో ఈ వాటర్ లోడ్ వల్ల, ఆ ప్రెషర్ వల్ల మనకు అక్కడ యాక్టివిటీ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఎట్ కోయినా డ్యామ్ అనేది ఇట్స్ ఆన్ ది వెస్టర్న్ పార్ట్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆఫ్టర్ మహాబలేశ్వర్. సో అక్కడ చూడొచ్చు కోయినా డ్యామ్, ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. మనకు 1967లో 6.3 వచ్చిందండి అక్కడ. దాని తర్వాత కూడా దాదాపు ఒక 21 ఎర్త్క్వేక్స్ 5 మ్యాగ్నిట్యూడ్తో వచ్చినవి ఉన్నాయి. చాలా తక్కువ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉన్నవి చాలా వస్తుంటాయి. ఎవ్రీడే వీ యూజ్ టు హ్యావ్ 5 to 10 earthquakes of magnitude kind of 1 magnitude. No people cannot feel those in India, sir? events. మన మహారాష్ట్రలో, ఇండియాలో. సో ఈ కోయినా అనే ప్రదేశంలో సైస్మిక్ రీసెర్చ్ అనేది బాగా జరుగుతూ ఉంది. లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇస్ బీయింగ్ క్యారీడ్ అవుట్. ఎందుకు వస్తుంది అనేది కూడా బాగా అధ్యయనం చేశారు. సో దీనివల్ల మనకి ఇంకా ముందు ఆధారాలు బాగా దొరకవచ్చు అని ఆశిస్తుంది. యా, అంటే ఇప్పుడు మనకు అక్కడ ఎందుకు ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తున్నాయి అనేది ఎస్టాబ్లిష్ జరిగింది ఇప్పటి వరకు. అంటే ఇప్పుడు ఎర్త్క్వేక్స్ తీసుకున్నట్టయితే మనం అనుకున్నాము న్యాచురల్ ఫినామినాతోనే వస్తాయి అనేది. సో దిస్ కమ్స్ అండర్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ ఆల్సో. యా, ఆంథ్రోపోజెనిక్ వేర్ డ్యూ టు ఇప్పుడు మనకు డ్యామ్లో ఏమవుతుంది అని అంటే వాటర్ అనేది మాన్సూనల్ యాక్టివిటీ కాబట్టి రెయినీ సీజన్లో హెవీ రెయిన్స్ వల్ల రిజర్వాయర్ అనేది ఫిల్ అవుతుంది. సో అది మ్యాక్సిమం థ్రెషోల్డ్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ యాక్టివిటీ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది, సైస్మిక్ యాక్టివిటీ అంటే ఎర్త్క్వేక్స్ రావడం అనేది. సో దిస్ కమ్స్ అండర్, దట్స్ వై ఇట్ కమ్స్ అండర్ రిజర్వాయర్ ట్రిగర్డ్ సైస్మిసిటీ. అంటే భూ ప్రకంపనాలు అనేవి న్యాచురల్గా అవుతున్నాయి అనుకుంటున్నాం, కానీ మనిషి చేసిన తప్పిదాల వల్ల కూడా అవుతున్నాయి అని ఇదొక ఉదాహరణ. ఎస్, హ్యూమన్ ఫాల్స్ అండర్. ఇది మన అంటే తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఎక్కడ ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తాయి అనేది. మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో తీసుకున్నట్టయితే రీసెంట్గా మనకు ములుగు అంటే మేడారం ఎర్త్క్వేక్గా ఇది బాగా ప్రచారం అయ్యింది. సో అక్కడ మనకు 5.0 మ్యాగ్నిట్యూడ్తోని వచ్చింది. అక్కడ కూడా ప్రాణ నష్టం లాంటిది ఏమీ జరగలేదు, బట్ చాలా దగ్గరలో పీపుల్ హ్యావ్ ఫెల్ట్ దిస్. సో అదర్ లొకేషన్స్ ఏంటంటే మనకు హలో hello yes sir madam sir there is a question yes sir to the scientist gariki. Okay sir. Generally magnitude and intensity, magnitude eda general ga eda kanabadadu, only they see intensity is the public interest. Yes sir. How can intensity and magnitude can be compared, and in what way the intensity, how they calculate the intensity and based on what waves? This I want to know from the experts. Shashidhar sir. సార్ కరెక్ట్ అండి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనకు సపోజ్ ఒక దగ్గర ఎర్త్క్వేక్ వచ్చినప్పుడు అది ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ అక్కడ ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది, సో హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హ్యాస్ రిలీజ్డ్. ఇఫ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ హయ్యర్ సైడ్, then the surface waves will get dominate on the surface. Then what is going to happen? It is going to disturb the infrastructures like buildings కానీ లేదా ఏదైనా ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీస్ కానీ అక్కడ మనకు ఏదన్నా క్రాక్స్ లాంటివి ఏర్పడ్డవి అని అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎక్కువగా ఉంటేనే అలాంటి క్రాక్స్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ సివియారిటీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ హౌ మచ్ ఇంటెన్సిటీ ఇట్ హ్యాస్ గాట్. సో ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టుగా ఇంటెన్సిటీకి ఒక స్కేల్ ఉంటుంది. అంటే ఆ స్ట్రాంగ్ షేకింగ్ అనేది 1 to 10 స్కేల్ తీసుకున్నట్టయితే ఎక్కడ వస్తుంది అది. సో వీ హ్యావ్ గివెన్ సర్టెన్ పారామీటర్స్. అంటే కంప్లీట్గా ఓన్లీ ఫీల్ అయ్యారా లేదా బ్రేకింగ్ అయిందా
క్రాక్స్ అయ్యాయా, లేదా కంప్లీట్గా బిల్డింగ్ డెమాలిష్ అంటే కొలాప్స్ అయిపోయిందా, ఇలాంటి వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఇంటెన్సిటీ పారామీటర్ అనేది ఇస్తాము. బట్ వేరాజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది అది సైస్మోగ్రామ్ ఆ రికార్డ్లో వచ్చిన యాంప్లిట్యూడ్స్ని బట్టి మనం హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ రిలీజ్డ్ అనేది చెప్తాము. దట్స్ వాట్. సార్ ఇంకో పాయింట్ యాడ్ చేయాలంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎనర్జీ. Correct. But intensity and not only energy but local geological conditions. What yes, kind yes. of rocks are there? Suppose sedimentary structures or sedimentary rocks unte intensity ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే హార్డ్ రాక్ ఫార్మేషన్స్ ఉంటే ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది. It also depends on other factors అండి. Like if there is a magnitude, suppose there is a 7 magnitude, it has come in the Indian Ocean, but the intensity is very less. Since the location is in the ocean, there will not be any maximum intensity. Hello? 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 Yes, hello? Hello? Yes, sir? Hello? Hello? Yes, చెప్పండి. See, earlier I have asked for the intensity and magnitude. Yes, sir. Based on the property laws, is the intensity is calculated or intensity is only connected to magnitude, the release of energy, based on release of energy, surface waves are released, so the damage is maximum. But how intensity is recorded? Yes, sir. Thank you, sir. Sir, yeah. So actually intensity is not recorded, sir. It is only on the observations feel. and then the kind of manifestation that the earthquake has created. So based on these two parameters, the intensity scale is assigned to the earthquake. But it is not directly getting recorded like seismogram. Like from the seismogram we are able to say the magnitude, but intensity we cannot tell from the seismogram. Yeah, okay, sir. Hello? Good afternoon. Hey, good afternoon. Yeah. నాకు ఒక డౌట్ అండి. చెప్పండి. ఇప్పుడు సిస్మిక్ యాక్టివిటీలో హైదరాబాద్ యాక్టివిటీ ఏ జోన్లోకి వస్తుంది, దాన్ని ఎంతసేపు వరకు ఉన్నామండి తెలంగాణ కానీ హైదరాబాద్ కానీ? కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. సార్ ఏమవుతున్నారంటే హైదరాబాద్ సేఫ్ గా ఉందా లేదా, ఎంతసేపు అండి ఈ సిస్మిక్ యాక్టివిటీస్లో? ఓకే ఓకే Yeah. విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్. హైదరాబాద్ అనేది మీరు చూసినట్టయితే మన తెలంగాణలో ఇది సైస్మిక్ జోనేషన్ 2లో వస్తుందండి ఇక్కడ, విచ్ ఈజ్ వెరీ లో రిస్క్ జోన్. అట్లా అని కంప్లీట్గా ఎర్త్క్వేక్ రాదు అని మనం రూల్ అవుట్ చేయలేము. మనకు ఒక మోడరేట్ ఎర్త్క్వేక్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ 4 వరకు ఇంతకుముందు వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అలాగే ట్రెమర్స్ లాంటి యాక్టివిటీస్ కూడా మనకు వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి, కానీ వీటి వల్ల ఎలాంటి నష్టం జరగలేదు. అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే పీపుల్ హ్యావ్ ఫెల్ట్ స్మాల్ ట్రెమర్స్, బట్ దెర్ ఈస్ నథింగ్, నో డ్యామేజ్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ప్లేస్ ఎట్ హైదరాబాద్. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టుగెదర్, there are certain places which are falling under zone 2 and zone 3, like గోదావరి రిఫ్ట్ ఏరియా ఉంది, అది జోన్ 3లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు ములుగు, భద్రాచలం లాంటి ఎర్త్క్వేక్స్ ఎక్కడైతే వచ్చాయో, ఒంగోలు, విశాఖపట్నంలో మనకి ఇంతకుముందు ఎర్త్క్వేక్స్ మనం ఇంతకుముందు చూపించాము. సో అవి జోన్ 3లోకి వస్తున్నాయి. అక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 5 వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే హైదరాబాద్ కంటే ఇచ్చి పైన చెప్పబట్టే ప్రదేశాల్లో ప్రకంపనలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. మన హైదరాబాద్ అనేది అంటే ఈవెన్ ఇన్ తెలంగాణ ఆల్సో వీఆర్ ఇన్ ద యాన్షియంట్, సిట్టింగ్ ఆన్ ద యాన్షియంట్ రాక్స్. మన ఫాల్స్ అనేవి చాలా హిడెన్ అయి ఉన్నాయి. సో అవి రీయాక్టివేషన్ జరగడానికి అనేది ఇట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ప్లేట్ బౌండరీకి దూరంగా ఉండడం వల్ల ఇది అంటే మనము ఇంట్రా ప్లేట్ అంటాం దీన్ని. సో దీస్ ఆర్ మోర్ సేఫర్ దాన్ ద ప్లేట్ బౌండరీ. లైక్ హిమాలయాస్లో మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్టుగా సెడిమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అక్కడ, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సెడిమెంట్స్ ఇన్ ద హైదరాబాద్ రీజియన్, సౌత్ ఇండియా. అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయి కానీ వెరీ ఓల్డ్ రాక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ చాలా తక్కువ వచ్చే అవకాశం. హలో హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. యా చెప్పండి. మేడం, ఇప్పుడు మేము హైదరాబాద్లో ఉంటాము. యాక్చువల్గా హైదరాబాద్కి 2 రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, హిమాయత్ సాగర్ కానీ గండిపేట. గట్టిగా మాట్లాడండి. హిమాయత్ సాగర్, గండిపేట 2, ఉస్మాన్ సాగర్ 2 రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ చుట్టూ. ఓకే. దీని వల్ల మన హైదరాబాద్కి ఏమైనా అంటే వాటర్ ఇండ్యూస్డ్ సిస్మిక్ ఏమైనా యాక్టివిటీస్ ఏమైనా రావచ్చా అండి హైదరాబాద్కి? లేదండి,
ఇది హిమాయత్ సాగర్ కానీ మనకు గండి మైసమ్మ ఇలాంటి మనకు లేక్స్ వల్ల ఇదేంటంటే మనకు ఈ డ్యామ్స్ అనేవి కూడా అంటే చాలా పెద్ద డ్యామ్స్ ఏమీ కాదు కంపేర్ టు మనకు హిమాలయాలో ఉన్న డ్యామ్స్తో కానీ లేదా అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్లో ఉన్న డ్యామ్స్తో కంపేర్ చేస్తే వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్యానిక్ వీ నీడ్ నాట్ టు ప్యానిక్ అబౌట్ దీస్ టూ రిజర్వాయర్స్. ఇప్పుడు తెహరీ డ్యామ్ అని ఉంది ఉత్తరాంచల్లో, అక్కడ ఇట్ ఇస్ హైలీ సెస్మిక్ జోన్లో ఉంది. ఈ ఉస్మాన్ సాగర్ కానీ హిమాయత్ సాగర్ కానీ అంటే లో కెపాసిటీ హోల్డర్ కెపాసిటీ వాటర్ ఎక్కువ ఉండదు, అయినా ఇది సర్ఫేస్ ఎక్కువ లేదు, డెప్త్ ఎక్కువ. వాటి డెప్త్ కానీ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా కానీ మనము కంపేర్ చేసినట్టయితే కోయినా డ్యామ్తో కానీ లేదా గర్వాల్ కానీ తెహరీ డ్యామ్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఉన్న డ్యామ్స్తో మనం కంపేర్ చేసినట్టయితే యా మనకు ఇక్కడ సైస్మిక్ యాక్టివిటీ వాటి వల్ల వచ్చే ప్రమాదం ఏం లేదు. సార్ ఇప్పుడు ఈ భూ ప్రకంపనాలు అంటున్నారు కదా, వచ్చే కనుక్కోవడానికి ఏమన్నా అభివృద్ధి జరుగుతుందో సైన్స్ పరంగా దీన్ని కనుక్కోవడానికి ఏమన్నా అవకాశాలు ఉన్నాయి ముందు? అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా ఏంటంటేనండి, ఇప్పుడు ఎర్త్క్వేక్స్ ఎక్కడ వస్తాయనేది మనకు తెలుస్తుంది. లైక్ హిమాలయ జోన్ అనుకోండి, కాశ్మీర్ నుంచి నార్త్ ఈస్ట్ వరకు ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్. ఇప్పుడు హిమాలయాలో కూడా ఒక పెద్ద ఎర్త్క్వేక్ వచ్చే సంభావ్యత ఉంది అంటున్నాం, కానీ ఖచ్చితంగా ఈ టైంలో వస్తుందని చెప్పలేకపోతున్నాము. కాకపోతే మనకేంటంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ బెల్ట్స్లో ఈ కైండ్ ఆఫ్ సైస్మిక్ జోన్స్లో దానికోసమే మనం సైస్మిక్ జోనేషన్ మ్యాప్ కూడా రివైజ్ చేసుకున్నాము ఈ మధ్యలో. సో మనకు సర్టెన్గా కొన్ని ప్లేసెస్ తెలుసు, ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ వరకు వచ్చే సంభావ్యత ఉందనేది మాత్రం తెలుస్తుంది మనకు. సరే, ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా మనము మేజర్ ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చాయి అనుకున్నాము. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఫస్ట్ ఒక 7.5 మ్యాగ్నిట్యూడ్ 7.2 మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చింది, దాని తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా 7.5 మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చింది. దీన్నే మనము అంటే సైస్మాలజీలో ఎర్త్క్వేక్ డబ్లెట్గా దీన్ని డిఫైన్ చేస్తాం మనము. డబ్లెట్ అనేది ఏంటంటే ఒక మేజర్ ఎర్త్క్వేక్ చాలా చిన్న ఏరియాలో ఒకే దగ్గర దాదాపు వాటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ సిమిలార్గా ఉన్నప్పుడు, టైం కూడా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని డబ్లెట్గా అనుకుంటాము. ఈ వెనిజులా వల్ల ఇది ఒక స్ట్రైక్ స్లిప్ ఎర్త్క్వేక్. మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాము వేర్ 2 ప్లేట్స్ అంటే క్యారిబియన్ ప్లేట్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనకు ఈ సౌత్ అమెరికన్ ప్లేట్ దగ్గర ఈ హారిజాంటల్ మోషన్ వల్ల స్లైడింగ్ పాస్ట్ ఈచ్ అదర్ వల్ల ఈ ఎర్త్క్వేక్ రావడం జరిగింది. సో దాదాపు 3,500 ఇంకా బహుశా నెంబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు మనకు తెలిసింది ఏంటంటే దాదాపు 4,000 మంది కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయిన సందర్భం. ఇది చాలా రీసెంట్గా వచ్చిన ఎర్త్క్వేక్. ఇది శ్రోతలు ఒకరు అడిగినట్టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎక్కువ ఉంది, ఇంటెన్సిటీ కూడా చాలా హై ఉంది ఇక్కడ. అవును, డిస్ట్రక్షన్ ఎక్కువైంది కాబట్టి ఇంటెన్సిటీ, ఎందుకంటే ఇది క్యాపిటల్ సిటీకి చాలా దగ్గరలో వచ్చింది, పట్టణానికి దగ్గరలో రావడం వల్ల అక్కడ జనాభా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇంటెన్సిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. అవునండి, ఎస్. సో ఇది అంటే వరల్డ్ వైడ్గా అంటే 8.0 అండ్ ఎక్కువ తీసుకున్నట్టయితే డబ్లెట్స్ ఎక్కడగా ఎక్కువగా వచ్చాయనేది మనం చూపిస్తున్నాము. మనకు ఇండియన్ ఓషన్ కూడా డబ్లెటే అంటామండి, 2012లో వచ్చింది. అలాగే టర్కీలో వచ్చిన ఎర్త్క్వేక్ రీసెంట్గా, దెన్ వెనిజులా వచ్చిన ఎర్త్క్వేక్, ఇవన్నీ డబ్లెట్గా మనము డిఫైన్ చేస్తాము వీటిని. Then yes, Andy. It's students, we wish you all the best and learn more about geology, and for any queries we are here, you can communicate to us. Thank you. Yeah, all the best, Andy. And we tried to show some of the basic parameters of earthquakes, అండ్ అలాగే ఎర్త్క్వేక్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, మనం వీటితోని కొంచెం అవేర్నెస్ ఉండాలి మనకు, సో దట్ వీ కెన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ న్యూ సైస్మిక్ కోడ్ వల్ల మన బిల్డింగ్స్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలనేది ఇంపార్టెంట్. సో దట్ వీ కెన్ ఎర్త్క్వేక్స్ని మనం ఆపలేము. కాబట్టి ఏంటంటే ఎర్త్క్వేక్ వల్ల మనం ఎలా రెసిస్ట్ చేసి వాటిని మన బిల్డింగ్స్ కానీ ప్రాణాలను కానీ కాపాడగలుగుతాం అనేది, దట్ అవేర్నెస్ షుడ్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్. Thank you. So my sincere and special thanks to our two subject experts, Shashidhar sir and Professor Srinivas sir. And also my sincere thanks to Department of Earth and Environmental Science, Dr. B.R. Ambedkar Open University, and also the AMRC technical team. And thank you one and all. Thank you.
హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు టీసెట్. సో ఈ సెషన్లో మనం కోడింగ్ డీకోడింగ్కి సంబంధించినటువంటి పార్ట్ 2 క్వశ్చన్ డిస్కషన్ చేద్దాం. సో లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్. ఇది బ్యాంకింగ్ LMJRO ఎంపీగా కోడ్ చేయబడింది. కింగ్ యొక్క కోడ్ పదం అంటే బ్యాంకింగ్ అనే వర్డ్ని LMJRO ఎంపీగా కోడ్ చేయబడింది. అయితే కింగ్ అనే పదం యొక్క కోడ్ ఏంటి? మీరు ఇక్కడ